Good morning to one and all. Welcome to Mastan Accounts Academy. Dear students, today we are going to discuss a complete problem on journal entries. So first of all, let's go through the question. Here they are asking to journalize the following transactions in the books of Rajesh Enterprises. So the firm name is here Rajesh Enterprises, and first transaction dated 2012 April 1st, saying that Rajesh started business with cash 20 lakh. So first of all, before going to record the entries, I want to tell already we are discussed in our entity concept, that is business entity concept. According to this concept, owner should be separated from business. So while recording the entries, always think that we are recording entries in the books of Rajesh Enterprises, not in the books of Rajesh. Rajesh is a name of owner. Rajesh is the name of owner. Rajesh Enterprises is the name of the firm. So we are recording in the books of firm. So manam entries in the books of Rajesh Enterprises record chestunam. So you can refer video class on business entity concept. In that business entity concept, it says owner should be separated from business, and owner also treated as a creditor to the extent of capital provided by him. All the transactions, business and personal transactions, should not be mixed. Okay. So first of all, so according to this concept, Rajesh is owner and Rajesh Enterprises is a business name. So when Rajesh brings 20 lakhs in the Rajesh Enterprises, what comes into the business? Cash. And dear students, as per our discussion of classification of accounts, cash is an asset, and asset always deals by real account. And Rajesh is a person. Is a personal account. Just tell me, when Rajesh brings the cash into the business, what comes into the business? Cash. So what is the real account rule? Debit what comes into the business. So we have to debit the cash account because cash is coming in the business. And Rajesh is a person. Just tell me, when Rajesh bringing the 20 lakhs in the Rajesh Enterprises, he is the receiver of the money or giver of the money? He is the giver. Rajesh is a giver. So what is the rule of the personal account? Debit the receiver, credit the giver. So ultimately cash comes into the business and Rajesh is the giver. So debit aspect is cash and credit aspect is Mr. Rajesh. So how to record this? So it should be recorded as follows. Okay. First of all, I wrote here, as already discussed in previous video, the proforma of journal. Journal entries in the books of Rajesh Enterprises, not in the books of Rajesh, in the books of Rajesh Enterprises. So date, the year is 2012, only once you can write now, and month is, I think month is April. So April 1st. So month is April 1st. So what is the debit aspect as per our discussion? Cash is the debit aspect. So I had to write here cash account, and debit aspect should be indicate at the end of this particular column as DR, cash account debtor. How much cash brings by Rajesh? 20 lakhs. 20 lakhs. And next, credit aspect should be recorded in the next line. To indicate it is a credit aspect, you have to write it 2. Who is the giver? Rajesh. So you can write to Rajesh Capital. To Rajesh Capital account. That is credit to 20 lakhs. This is the formation of entry, dear students. So what is the entry? Cash account data to Rajesh Capital. Why it is debited? Because it is coming in. Cash వస్తా ఉంది కాబట్టి డెబిట్ చేస్తాం. రాజేష్ ని ఎందుకు క్రెడిట్ చేస్తాం? హీ ఇస్ ద గివర్. ఎందుకు ఇచ్చినాడు? టువర్డ్స్ ద క్యాపిటల్. ఆర్ యూ కెన్ రైట్ హియర్ టు రాజేష్ క్యాపిటల్. In the books of Rajesh, name of the Rajesh is not compulsory. You can write to Rajesh Capital or you can write to Capital. Okay. And for every transaction, you're supposed to write a narration. Here I'm writing the narration. Being started business, being started business with cash. Being started business with cash. This is the procedure of recording the complete entry. So complete entry record చేయడం procedure ఇది ఓకేనా. సో ఫస్ట్ ఎంట్రీ అయిపోయింది, ఒక ట్రాన్సాక్షన్ కి ఎంట్రీ రాసాం.
ఎంట్రీ జస్ట్ రాయడం కాదు, దాని యొక్క ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ ఎందుకు డెబిట్ చేసాం, అలాగే ఎందుకు క్రియేట్ చేసాం కూడా డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. మనం ఎందుకు డెబిట్ చేసాం, ఎందుకు క్రియేట్ చేసాం అనేది డిస్కస్ చేసాం. సో ఒక ఎంట్రీ అయిపోయిన వెంటనే మీరు ఒక లైన్ వేసేద్దాం ఇక్కడ. being started business with that. Okay. Next, what is the next transaction given to us? The next transaction given to us here, the next transaction is purchased April 3rd ma ఒకసారి స్క్రీన్ మీద చూస్తాపండి అందరూ. Purchased machinery for cash. So first of all, how many accounts are affecting for this transaction? First one is machinery. Second one is cash. So when purchased machinery for cash, two accounts are affecting. One is machinery, another is cash. Machinery also deals by the real account and cash also deals by the real account. When machinery purchased, what comes in machinery purchase? So machinery comes in. So debit aspect is machinery. Machinery vasta undi. But debit chesdam. Em potundi bayatiki cash. So cash is a credit aspect. So ikkada rendu real account. Ikkada combination etla raavachu. Real personal raavachu, real nominal. It depends upon the transaction. So ఇక్కడ చూడండి పైన ట్రాన్సాక్షన్ వచ్చింది పర్సనల్ అండ్ రియల్. ఇక్కడ రెండు రియల్ వచ్చినాయి. ఒకటి మెషినరీ రియల్ అకౌంటే, క్యాష్ రియల్ అకౌంటే. వెన్ మెషినరీ పర్చేస్ ఫర్ క్యాష్, వాట్ కమ్స్ ఇన్ ద బిజినెస్? మెషినరీ comes in and what goes out of the business ma cash goes out. So entry ఇలా ఫామ్ చేద్దాం. Date is 3rd. Machinery account debtor. Machinery account debtor. What is going out of the business? Cash. And how much value of the machinery they purchased ma? 3 lakhs. So machinery account debtor 3 lakhs debit. 3 lakhs debit. 2. What's going out of the business? Cash. So very simple analysis. Real account, rendu real account, machinery vasta undi, cash pota undi. Narration is very simple. Just my question undade suffix cheddam. Prefix being and pedadam. Narration being machinery purchased for cash. Being machinery purchased for cash. Next. What is the next transaction, please? The next transaction is April 5th. Purchased computers from Global Technologies for 1,40,000. Here they mentioned that purchased computers from Global Technologies, but after name of the supplier they are not given the cash. So it indicates it's a credit transaction. It is a credit transaction. మనం ఒక కంప్యూటర్ కొన్నాం గ్లోబల్ టెక్నాలజీస్ ద్వారా, కానీ గ్లోబల్ టెక్నాలజీస్ పక్కన క్యాష్ అని చెక్ అని ఏం చెప్పలేదు కాబట్టి ఏమనుకోవాలా? ఇట్స్ ఏ క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్. సో డియర్ స్టూడెంట్స్, హౌ మెనీ అకౌంట్స్ ఆర్ అఫెక్టింగ్? మీరు ఎప్పుడైనా సరే ప్రతి ట్రాన్సాక్షన్కి అనలైజ్ చేయండి, అప్పుడే ఎంట్రీస్ పర్ఫెక్ట్గా వస్తాయి. ఎప్పుడైతే ఎంట్రీస్ పర్ఫెక్ట్గా వస్తాయి, అకౌంటింగ్ ఖచ్చితంగా పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది. సో కంప్యూటర్స్ అనేది ఏ అకౌంట్ మనకి? ఇట్స్ ఏ రియల్ అకౌంట్, అసెట్ కాబట్టి. గ్లోబల్ టెక్నాలజీస్ ఇస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద ఆర్గనైజేషన్, సో ఇట్స్ ఏ పర్సనల్ అకౌంట్. థింక్ చేద్దాం. మనం కంప్యూటర్ కొంటున్నాం. వెన్ వీఆర్ పర్చేసింగ్ ద కంప్యూటర్, కంప్యూటర్ కమ్స్ ఇన్. సో రియల్ అకౌంట్ ఏముంటుంది? డెబిట్ వాట్ కమ్స్ ఇన్. సో ఇది డెబిట్ చేద్దాం. ఇట్ ఈస్ కమింగ్ ఇన్ ద బిజినెస్. గ్లోబల్ టెక్నాలజీస్ హీఈస్ ద రిసీవర్ ఆఫ్ ద కంప్యూటర్, గివర్. అన్డౌటెడ్లీ మనం కొంటున్నాం కాబట్టి హీఈస్ ద గివర్. సో డియర్ స్టూడెంట్స్, when computer purchased from Global Technologies, computer comes in, debit it. Who is the giver? Global Technologies. రియల్ అకౌంట్ డెబిట్ రూల్ అప్లై చేశాను. పర్సనల్ అకౌంట్ క్రెడిట్ రూల్. ఒకసారి పర్సనల్ అకౌంట్ రూల్ ఏం చెప్పాను నేను? డెబిట్ ద రిసీవర్, క్రెడిట్ ద గివర్. హీఈస్ ద గివర్ కాబట్టి క్రెడిట్ చేయాలి. సో డెబిట్ ఆస్పెక్ట్, క్రెడిట్ ఆస్పెక్ట్ తెలుసుకున్నాం కాబట్టి దెన్ యూ కెన్ ఈజీలీ ఆన్సర్ దట్ April 5th date, computers account debtor
computers account data. One lakh 40,000 to global technologies account. He is a giver. So credited as per personal account credit rule to global technologies account 1,40,000. Okay. Narration same randy. Question on the randy being computer purchased. Being computer purchased from global technologies. Global technologies. Okay. Next lines mali chesukochu. Next transaction. What is the next transaction given to us? Purchased goods for cash. When goods purchased, dear students, yesterday class I have given in previous video I have given clear information what is goods. ఏ బిజినెస్ తో అయితే మనం ఉన్నామో దాన్ని గూడ్స్ అని పలుకుతాం. ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్ medical shop business, medicines are goods, other than medicines are asset. If you are in furniture business, furniture is a goods, other than furniture is an asset. So other goods antunante is the merchandise transaction. Okay na? Whenever goods comes in, we are not supposed to debit the purchase goods account. We are supposed to debit the purchases account. మనకి కంప్యూటర్ వస్తే కంప్యూటర్ డెబిట్ చేయండి, ఫర్నిచర్ వస్తే ఫర్నిచర్ డెబిట్ చేయండి, మెషినరీ వస్తే మెషినరీ డెబిట్ చేయండి. కానీ గూడ్స్ వచ్చినప్పుడు మాత్రం పర్చేసెస్ అకౌంట్ డెబిట్ చేయాలి. వెన్ గూడ్స్ కమ్స్ ఇన్, పర్చేసెస్ అకౌంట్ డెబిట్ చేయాలి. సో వెన్ గూడ్స్ పర్చేస్, గూడ్స్ కొనడం అనేది ఖర్చు. ఎక్స్పెన్సెస్ ఆర్ డీల్స్ బై విచ్ అకౌంట్? నామినల్ అకౌంట్. అండ్ ఇట్స్ అన్ ఎక్స్పెన్స్ కాబట్టి ఏం చెప్తుంది నామినల్ అకౌంట్ రూల్మా? డెబిట్ ఆల్ ఎక్స్పెన్సెస్ అండ్ లాసెస్. సో గూడ్స్ ఏం చేయాలా? కొంటున్నాం అనేది ఒక ఎక్స్పెన్స్ కాబట్టి డెబిట్ చేయాలి. క్యాష్, మన గూడ్స్ క్యాష్ తో కొంటున్నాం, క్యాష్ ఈజ్ రియల్ అకౌంట్. వెన్ గూడ్స్ ఆర్ పర్చేసింగ్, క్యాష్ కమ్స్ ఇన్ ఆర్ క్యాష్ గోస్ అవుట్? ఆబ్వియస్లీ క్యాష్ గోస్ అవుట్. కాబట్టి డెబిట్ ద గూడ్స్ అకౌంట్, క్రెడిట్ ద క్యాష్ అకౌంట్. సో గూడ్స్ అకౌంట్ డెబిట్ చేయకూడదు, గూడ్స్ ఏ అకౌంట్ డెబిట్ చేయమన్నా నేను? పర్చేసెస్ అకౌంట్. ఇక్కడ ఇంకో కాంట్రవర్సీ ఉంది. కొంతమంది గూడ్స్ ని రియల్ అకౌంట్ కూడా భావిస్తారు. ఇలా కూడా మనం అనలైజ్ చేస్తే అది కూడా కరెక్ట్ అవుతుంది. ఎలా అంటే వెన్ గూడ్స్ పర్చేస్, గూడ్స్ కమ్స్ ఇన్, డెబిట్ ద గూడ్స్ అకౌంట్ అండ్ క్యాష్ ఇస్ గోయింగ్, క్రెడిట్ ద క్యాష్ అకౌంట్. కానీ అల్టిమేట్ గా పర్చేసెస్ అనేది ఫైనల్ అకౌంట్స్ లో ట్రేడింగ్ అకౌంట్ లో వస్తుంది కాబట్టి వీ కెన్ సెట్ ద నామినల్ అకౌంట్. సో డు నాట్ కన్ఫ్యూజ్ ఇట్, ఐదర్ యూ కెన్ ట్రీట్ యాజ్ ఏ రియల్ అకౌంట్ ఆర్ నామినల్ అకౌంట్ ఓన్లీ ఫర్ గూడ్స్. ఓకేనా? సో ఏ ఏ అకౌంట్ అనుకున్నా ఖచ్చితంగా ఏం చేయాలి? మనం డెబిటే చేయాలి. నామినల్ అకౌంట్ ప్రకారంగా ఖర్చు కాబట్టి డెబిట్ చేయాలి, రియల్ అకౌంట్ ప్రకారంగా గూడ్స్ వస్తున్నాయి కాబట్టి డెబిట్ చేయాలి. ఇట్స్ కమింగ్ ఇన్ ద బిజినెస్. సో డెబిట్ ఆస్పెక్ట్ ఈస్ పర్చేసెస్, క్రెడిట్ ఆస్పెక్ట్ ఈస్ క్యాష్. సో వాట్ ఇస్ ద ఎంట్రీ రిక్వైర్డ్ డియర్ స్టూడెంట్స్? April 6th date, 7 lakhs purchases. So 6th date, the date is 7 lakhs. Okay. April 6th. The debit aspect is purchases. When goods comes in, debit the purchases account. So you have to write purchases account data to cash account. To cash account. What is the amount, dear students? 7 lakhs. 7 lakhs. Okay. This is the debit and this is the credit aspect. Purchase account data to cash. When goods comes in, debit the purchases account. So always do remember, whenever we are purchasing the goods, debit the purchases account. Okay. Next transaction. Purchased goods from Anand. సో ఇంతకుముందు చెప్పిన గూడ్స్ కొంటున్నాం అంటే గూడ్స్ వస్తున్నాయి. సో ఇంకా సింపుల్ అనాలిసిస్ రిపీట్ చేయండి. ఇంకా మాటకి గూడ్స్ వస్తున్నాయి అంటే ఏం చేయాలా? పర్చేసెస్ డెబిట్ చేయాలి. బికాస్ ఇట్ ఈస్ పర్చేస్డ్ విత్ అన్ ఇంటెన్షన్ ఫర్ రీసేల్. ఓకే. అండ్ ఇట్స్ క్లియర్లీ మెన్షన్ ఫ్రమ్ ఆనంద్. ఆనంద్ తో కొన్నాం.
Anand account. Anand is a personal account. Anand is a personal account. And what is the golden rule of the personal account? Debit the receiver, credit the giver. So Anand goods ఇస్తున్నాడు giver. కాబట్టి debit aspect is purchases, credit aspect is Anand. So overall entry ఏమవుతుంది? Purchases account data to Anand account. So date is 8. Date is 8. సో మీకు ఇక్కడ లైన్ వేసేయండి మా, ఇక్కడ లైన్ వేసేయండి. ఇంకా మాటకి షేర్ తీసుకొని టైం కన్జ్యూమ్ ఎక్కువ అవుతుంది. సో డెబిట్ ఆస్పెక్ట్ ఈజ్ పర్చేసెస్, పర్చేసెస్ అకౌంట్ డెటార్, debit the purchase account because it's coming in. 2. Who is the giver of these goods? Anand. To Anand account. What is the amount of 5 lakhs? 5 lakhs. 5 lakhs. Narration. Narration being goods purchased for cash. Being goods purchased for cash. And here being goods purchased on credit, you can say, or you can say being goods purchased from whom it is purchased from Anand. Being goods purchased from Anand. That's it. So oka simple analysis cheddam. Whenever goods purchased for cash, whenever goods purchased on credit, in both cases purchases అనేది debit అయింది. గూడ్స్ క్యాష్ తో కొన్నా పర్చేస్ డెబిట్ కావాలా, గూడ్స్ అప్పు మీద కొన్నా పర్చేస్ అకౌంట్ డెబిట్ కావాల్సిందే. సో క్యాష్ తో కొంటే క్యాష్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేయండి, చెక్ ద్వారా పే చేస్తే క్యాష్ బదులు బ్యాంక్ రాయండి. ఎప్పుడైతే అప్పు మీద కొన్నాము, వెన్ ఎవర్ బాట్ ఆన్ క్రెడిట్ బేసిస్, ఓకే, జస్ట్ క్రెడిట్ దట్ సప్లయర్ అకౌంట్. సో ఒక సింపుల్ అనాలిసిస్, ఐదర్ గూడ్స్ పర్చేస్ ఫర్ క్యాష్ ఆర్ క్రెడిట్. ఆల్వేస్ ఇన్ బోత్ సినారియో, బోత్ కేసెస్, purchases account should be debited. When goods purchased for cash, cash to be credited. When purchased on credit basis, some concerned creditor, concerned supplier account to be created. Okay, it's a simple analysis. Next point, please. Next, sold goods for cash, 12 lakhs. When goods are selling for cash, మనం goods cash కి అమ్ముతున్నాం. మీరు ఎప్పుడు బిజినెస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆలోచించండి, మీదే రాజేష్ ఎంటర్ప్రైజెస్ అని ఆలోచించండి. when you are selling the goods for cash, cash ఏమవుతుంది, బిజినెస్ లోకి వస్తుంది. క్యాష్ ఏ అకౌంట్ డీల్ చేస్తుంది? క్యాష్ ఈస్ డీల్స్ బై ద రియల్ అకౌంట్. when goods sold for cash, cash comes in. సో క్యాష్ కమ్స్ ఇన్ కాబట్టి డెబిట్ చేయాలి. ఏం పోతున్నాయి బయటికి? గూడ్స్ పోతున్నాయి. సో గూడ్స్ పోయినప్పుడు ఒక సింపుల్ అనాలిసిస్ ఇన్ ప్రీవియస్ వీడియో వి డిస్కస్. అగైన్ వన్స్ అగైన్ ఐమ్ టెల్లింగ్ హియర్, when goods comes in, purchase account debited. when goods goes out, it should be credited to sales account. గూడ్స్ వచ్చినప్పుడు పర్చేసెస్ అకౌంట్ డెబిట్ చేయండి, గూడ్స్ పోయినప్పుడు సేల్స్ అకౌంట్ క్రెడిట్ చేయండి. ఇట్ ఈస్ ద ఇన్కమ్. ఇన్కమ్స్ అనేది నామినల్ అకౌంట్ ఏం చెప్తుంది? నామినల్ అకౌంట్. డెబిట్ ఆల్ ఎక్స్పెన్సెస్ అండ్ లాసెస్, క్రెడిట్ ఆల్ ఇన్కమ్స్ అండ్ గెయిన్స్. సో నామినల్ అకౌంట్ ప్రకారంగా గూడ్స్ అమ్మడం అనేది ఇన్కమ్ కాబట్టి క్రెడిట్ చేయాలి. సో ఎంట్రీ ఏమవుతుంది? క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్, సేల్స్ అకౌంట్ క్రెడిట్. సో April 10th date, April 10th date, April 10th, cash account debtor, cash account debtor to cash ఎందుకు డెబిట్ చేసామా? బికాస్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ ఇన్. మీరు డబ్బులతో గూడ్స్ అమ్మినారు, డబ్బు వస్తుంది కాబట్టి డెబిట్ చేయండి, రియల్ అకౌంట్ డెబిట్ రూల్. సేల్స్ అకౌంట్ ఎందుకు క్రియేట్ చేస్తాం? బికాస్ గూడ్స్ సేల్స్ ఈజ్ అన్ ఇన్కమ్, రెవెన్యూ. సో ఇన్కమ్స్ ఆర్ టు బి క్రియేటెడ్. సో క్యాష్ అకౌంట్ డేటా టు సేల్స్ అకౌంట్ is a required entry. And how much amount? 12 lakhs. Amount is 12 lakhs. So here 12 lakhs. Narration. Very simple narration. It's a precise explanation. Being goods sold for cash. Being goods sold for cash. That's a very simple analysis. Next point, please. Sold goods to Bharat on account 6 lakhs. మనం భరత్ అనే వ్యక్తికి గూడ్స్ అమ్మినాం. సో గూడ్స్ అమ్మినామంటే గూడ్స్ బయటికి పోతున్నాయి. ఇట్స్ ఇన్కమ్. ఇన్కమ్ కాబట్టి నామినల్ అకౌంట్ ఏముంటుంది? క్రెడిట్ చేయాలి.
ఇన్కమ్స్ అనేది ఏం చేయాలి, క్రెడిట్ చేయాలి. ఓకేమా. వెన్ గూడ్స్ సోల్డ్ టు భరత్, భరత్ అనేవాడు ఏమవుతాడు, హీజ్ ఎ పర్సనల్ అకౌంట్, హీజ్ ఎ పర్సనల్ అకౌంట్. జస్ట్ ఇమాజిన్ యువర్ ద రాజేష్ ఎంటర్ప్రైజెస్, మీరే రాజేష్ ఎంటర్ప్రైజెస్ కాబట్టి మీరు భరత్ అనే వ్యక్తికి గూడ్స్ అమ్ముతున్నారు. గూడ్స్ అమ్మినప్పుడు భరత్ ఈజ్ ద రిసీవర్ ఆర్ గివర్, అన్డౌటెడ్లీ భరత్ ఈజ్ ద రిసీవర్, సో డెబిట్ ద భరత్ అకౌంట్. వాట్ ఇస్ గోయింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద బిజినెస్, undoubtedly goods are going. Goods going means we have to credit the sales account, because nominal account says debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. And Bharat account, it is debited because personal account says debit the receiver, credit the giver. So ఇక్కడ simple analysis ఏంటంటే Bharat is a debit aspect, goods is a credit aspect. When goods goes out, we have to credit the sales account. So Bharat account data are to sales. Date 12th amount 6 lakhs. Date 12th ma Bharat account debtor, Bharat account debtor. మీరు ప్రతి ఒక్క ట్రాన్సాక్షన్ ని మైండ్ లోనే ఇమాజిన్ చేస్తూ ఎందుకు డెబిట్ చేస్తాం, ఎందుకు క్రెడిట్ చేస్తామని అనాలిసిస్ చేస్తూ రాయండి. మా అనాలిసిస్ చేయండి. ఓకేనా. భరత్ అకౌంట్ డెటార్ టు సేల్స్ అకౌంట్. హౌ మచ్ అమౌంట్? ఐ థింక్ 6 lakhs. Yes, it is a 6 lakhs. So for every entry, we are supposed to take precise explanation. మీరు ప్రతి ఒక్క ఎంట్రీకి లైన్ వేసండి మా. being goods sold to Bharat. Being goods sold to Bharat. Okay. This is the 12th day transaction is completed to us. Next. April 15th dated transaction. So transaction analysis. No, first read the transaction. Cash deposited in Canara Bank. So మీ దగ్గర ఉన్న క్యాష్ ని కెనరా బ్యాంక్ లో డిపాజిట్ చేస్తారు. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇన్ దిస్ ట్రాన్సాక్షన్ హౌ మెనీ లెడ్జర్ అకౌంట్స్ ఆర్ ఎఫెక్టింగ్? వన్ ఈస్ క్యాష్, అనదర్ ఇస్ కెనరా బ్యాంక్. సో క్యాష్ ఈస్ డీల్స్ బై విచ్ అకౌంట్ డియర్ స్టూడెంట్స్? ఆబ్వియస్లీ రియల్ అకౌంట్, అసెట్ కాబట్టి. కెనరా బ్యాంక్ ఏ అకౌంట్ డీల్ చేస్తుంది? పర్సనల్ అకౌంట్. ఇట్స్ అన్ ఆర్టిఫిషియల్ పర్సన్. సో జస్ట్ ఇమాజిన్ చేయండి, వెన్ వీఆర్ డిపాజిటింగ్ ద క్యాష్ ద కెనరా బ్యాంక్ ఈస్ ద రిసీవర్. మన డబుల్ డిపాజిట్ కెనరా బ్యాంక్ ఏమవుతుంది? ఈజ్ ద రిసీవర్. క్యాష్ ఏమవుతుంది? బిజినెస్ బయటకు పోతుంది. సో ఇన్ దిస్ ట్రాన్సాక్షన్ కెనరా బ్యాంక్ ఈజ్ ద డెబిట్ ఆస్పెక్ట్ అండ్ క్యాష్ ఈజ్ ఎ క్రెడిట్ ఆస్పెక్ట్. సో ఎంట్రీ ఏం ఫార్మ్ చేయొచ్చు? వాట్ ఇస్ ద ఎంట్రీ రిక్వైర్డ్ హియర్? వెన్ క్యాష్ డిపాజిట్ కెనరా బ్యాంక్ రిసీవర్ కాబట్టి డెబిట్ చేద్దాం, క్యాష్ ఈజ్ గోయింగ్ అవుట్ కాబట్టి క్యాష్ ని క్రెడిట్ చేద్దాం. సో ట్రాన్సాక్షన్ డేట్ 15th. Transaction date is 15th. Date. Debit Canara Bank account, because Canara Bank is a receiver. Canara Bank account data. How much Canara Bank received? 2 lakhs. 2 lakhs. What's going out of the business? Cash. So to cash account, that is also 2 lakhs. Narration is as usual, being cash deposited in Canara Bank. Being cash deposited in Canara Bank. What is the next transaction, dear students? Next, it's saying that purchased goods from Ravi for cash. So, జాగ్రత్త అండి. పర్చేజ్ గూడ్స్ ఫ్రమ్ రవి అని ఈ పార్ట్ ఇవ్వకపోతే, ఫర్ క్యాష్ అని ఇవ్వకపోతే అది క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్. పర్చేజ్ గూడ్స్ ఫ్రమ్ రవి అని ఏం చెప్పకపోతే అది క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్. కానీ ఇక్కడ ఏమన్నాడు? పర్చేజ్ గూడ్స్ ఫ్రమ్ రవి ఫర్ క్యాష్. సో మనం రవితో గూడ్స్ కొన్నాం, క్యాష్ ఇచ్చేస్తాం. సో ఇక్కడ రవి అకౌంట్ డమ్మీ అయిపోతుంది. రవి అకౌంట్ సంబంధం లేదు, అవసరం లేదు. ఎందుకంటే జస్ట్ వీ పేడ్ ద క్యాష్ అండ్ వీ బాట్ ద గూడ్స్. సో దెర్ ఇస్ నో అకౌంట్ ఫర్ విత్ రవి టు అస్. ఓకేనా. సో రవి అకౌంట్ ఇక్కడ ఎఫెక్ట్ కాదు. సో సింపుల్ గా ఇట్స్ ద క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్. వెన్ గూడ్స్ పర్చేస్ ఫ్రమ్ రవి ఫర్ క్యాష్, రవి డజంట్ ఎఫెక్ట్.
So what's coming into the business? Goods comes in the business, debit aspect, and cash goes out of the business, it's a credit aspect. So what is the amount? 1,35,000. It's the 16th date. Okay. 16th date. Goods వస్తున్నాయి. So మర్చిపోవకండి. When goods comes in, we are supposed to debit the purchases account, not goods account. So goods is a merchandise transaction. Okay, na purchases account debtor to cash account. 1,35,000. 1,35,000. Narration being cash purchases. Simple గా రాసేది. Being cash purchases. రవితో సంబంధం లేదు ఈ ట్రాన్సాక్షన్ లో. Being cash purchases. Okay. So just to confuse the students, ఇట్లా ఇస్తుంటారు కొన్ని క్వశ్చన్ జాగ్రత్త. నెక్స్ట్ ఇది కూడా అట్లా చూడండి. Sold goods to Prakash for cash. When we are selling the goods to Prakash, but for cash. So here also Prakash account doesn't affect. Prakash account affect లేదు. మనం ప్రకాష్కి అప్పు మీద అమ్మితే అతను అకౌంట్ మెయింటైన్ చేయాలి. ప్రకాష్కి గూడ్స్ అమ్ముతున్నాం కానీ క్యాష్ ఇచ్చేస్తున్నాడు ప్రకాష్ మనకి. సో వెన్ హీ పేయింగ్ ద క్యాష్ టు అస్, దెర్ ఇస్ నో నీడ్ టు మెయింటైన్ ద ప్రకాష్ అకౌంట్. సో వెన్ సోల్డ్ గూడ్స్ టు ప్రకాష్ ఫర్ క్యాష్ అని పదం ఇచ్చాడు కాబట్టి ఇట్స్ ఎ క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్, నాట్ ఎ క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్. ఓకేమా? సో ఇక్కడ ప్రకాష్ డమ్మీ అవుతాడు కాబట్టి వాట్ ఇస్ ద డెబిట్ ఆస్పెక్ట్? వెన్ గూడ్స్ సోల్డ్ ఫర్ క్యాష్, క్యాష్ కమ్స్ ఇన్, క్యాష్ వస్తా ఉంది, రియల్ అకౌంట్ డెబిట్ రూల్, డెబిట్ వాట్ కమ్స్ ఇన్. గూడ్స్ పోతున్నాయి, నామినల్ అకౌంట్ క్రెడిట్ రూల్ సేస్ దట్ ఇట్స్ అన్ ఇన్కమ్. ఇన్కమ్ కాబట్టి ఏం చేయాలి? క్రెడిట్ చేయాలి. సో ఎంట్రీ వస్తుంది, క్యాష్ అకౌంట్ డేటా 2,85,000 టు సేల్స్. April 18, 2,85,000. 18th date, cash account data to sales account, cash account data to sales account 2,85,000. Here also 2,85,000. Narration being cash sales. Being cash sales. చూడండి ఇక్కడ రెండింటికి క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అప్లికబుల్ అయినాయి. సో బీ కేర్ఫుల్ టు కన్ఫ్యూజ్ ద స్టూడెంట్. జనరల్ అలా పాయింట్స్ ఇస్తుంటారు మనకి. సో ఈ రెండు పాయింట్స్ ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు? పర్చేజ్ గూడ్స్ ఫ్రమ్ రవి ఫర్ క్యాష్, సోల్డ్ గూడ్స్ ఫర్ ప్రకాష్ ఫర్ క్యాష్. బోత్ ఆర్ క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్. వాళ్ళ ఫర్ క్యాష్ అనే పదం వాడకపోయింటే ఇట్స్ ఎ క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్, దెన్ రవి అండ్ ప్రకాష్ అకౌంట్ విల్ ఎఫెక్ట్. నెక్స్ట్ April 20th date, గూడ్స్ రిటర్న్ టు ఆనంద్. మనం ఆనంద్తో ఇక్కడ కొన్నాం కదా. ఇక్కడ on which date we purchased from Anand? We purchased on 8th date. Purchased goods from Anand 5 lakh. ఇక్కడ ఏమైతుందంటే 20th date నా గూడ్స్ ఆనంద్కి రిటర్న్ చేస్తున్నాము. వీఆర్ గివింగ్ రిటర్న్ టు గూడ్స్ టు మిస్టర్ ఆనంద్. ఎందుకు ఇస్తారంటే రీజన్ ఏమైనా కావచ్చు, డిఫెక్టివ్ గూడ్స్, డ్యామేజ్డ్ గూడ్స్, ఎక్స్పైర్డ్ గూడ్స్ ఆర్ ఎక్సెస్ గూడ్స్ పంపించినాడు. సో చెప్పండి, వెన్ గూడ్స్ రిటర్న్ టు ఆనంద్, ఆనంద్ అనేవాడు ఏ అకౌంట్ మనకి? పర్సనల్ అకౌంట్. గూడ్స్ ఏ గూడ్స్ పోతున్నాయి? ఏవైతే పర్చేజ్ చేసామో అవి బయటికి పోతున్నాయి, రిటర్న్ అవుతున్నాయి. సో డెబిట్ ఆస్పెక్ట్ ఇస్ పర్చేసెస్, క్రెడిట్ ఆస్పెక్ట్ ఇక్కడ కొత్త అకౌంట్ ఓపెన్ చేయాలి. పర్చేజ్ అయిన గూడ్స్ రిటర్న్ అవుతున్నాయి కాబట్టి పర్చేస్ రిటర్న్ అకౌంట్ పెట్టాలి. సో ఇంకోసారి వినండి, వెన్ గూడ్స్ రిటర్న్ టు ఆనంద్, ఆనంద్ ఈజ్ అ పర్సనల్ అకౌంట్, ఈజ్ ద రిసీవర్ కాబట్టి డెబిట్ చేయండి. అండ్ గూడ్స్ రిటర్న్ అవుతున్నాయి. ఏ గూడ్స్ రిటర్న్ అవుతున్నాయి? దోస్ గూడ్స్ యూ హావ్ పర్చేస్ ఫ్రమ్ ఆనంద్ ఆన్ 8th date. సో ఆ అకౌంట్ ఏం స్పెషల్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేయాలంటే పర్చేజ్ చేసింది రిటర్న్ పోతున్నాయి కాబట్టి we have to create a special account known as purchase returns account. So date April 20, dear students. April 20, 20. Who is the receiver ma? Anand. Anand account debtor 2. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను, ఒక రిటర్న్ అవుతున్నాయి. ఏ రిటర్న్ అవుతున్నాయి? ఏవైతే మనం పర్చేస్ చేసామో అర్లియర్ ఆనంద్తో అవి రిటర్న్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఏ స్పెషల్ అకౌంట్ నోన్ యాజ్ పర్చేస్ రిటర్న్స్ అకౌంట్. పర్చేస్ రిటర్న్ అకౌంట్ 30,000, 30,000, 30,000, 30,000. Narration being goods returned to Anand. Being goods returned to Anand.
20th transaction completed. Next is completed. 21st one, na? Goods returned by Bharat. So Bharat ki ఏవైతే సేల్ చేసాం అర్లియర్ గా, సో యూ కెన్ చెక్ ద ట్రాన్సాక్షన్ డేట్ మా. మనం 12th నా భరత్ కి 6 lakhs అమ్మినాం, భరత్ కి 6 lakhs అమ్మినాం. ఇప్పుడు ఆ భరత్ ఏం చేస్తున్నాం, మనకి 21st డేట్ నా 43,000 రిటర్న్ చేస్తున్నాడు. వెన్ గూడ్స్ రిటర్న్ బై భరత్ ఏమొస్తున్నాయి మన లోనికి అంటే గూడ్స్ వస్తున్నాయి. ఎటువంటి గూడ్స్ వస్తున్నాయి అంటే ద గూడ్స్ విచ్ హావ్ బీన్ ఆల్రెడీ సోల్డ్, సేల్ చేసిన గూడ్స్ వస్తున్నాయి. కాబట్టి ఇక్కడ సేల్స్ రిటర్న్ అకౌంట్, సేల్ చేసిన గూడ్స్ వస్తున్నాయి కాబట్టి సేల్స్ రిటర్న్ అకౌంట్. అండ్ భరత్ అనేవాడు ఎవరు, పర్సనల్ అకౌంట్. ఈజ్ ద రిసీవర్ ఆ గివర్, ఇక్కడ అన్డౌటెడ్లీ గూడ్స్ ఇస్తున్నాడు కాబట్టి గివర్ అవుతాడు. భరత్ మనకి వాపస్ ఇస్తున్నాడు కాబట్టి హీజ్ ద గివర్. కాబట్టి డెబిట్ ఆస్పెక్ట్ ఏమిటి, సేల్స్ రిటర్న్స్. క్రెడిట్ ఆస్పెక్ట్ ఏమో భరత్. సో డేట్ 21st date, sales returns account debtor, సేల్స్ రిటర్న్స్ అకౌంట్. ఎందుకు డెబిట్ చేసినాం సేల్స్ రిటర్న్స్, సేల్స్ క్రెడిట్ చేసినాం, అది వస్తున్నాయి కాబట్టి దాన్ని డెబిట్ చేద్దాం ఆపోజిట్. వెన్ గూడ్స్ సోల్డ్ సేల్స్ హావ్ బిన్ క్రియేటెడ్, అవే వాపస్ వస్తున్నాయి కాబట్టి డెబిట్ చేద్దాం. కానీ ఎలా డెబిట్ చేద్దాం, సేల్స్ అని కాకుండా అవి రిటర్న్స్ కాబట్టి సేల్స్ రిటర్న్స్ అకౌంట్ డెటార్. భరత్ ఏమైనా ఇక్కడ గివర్ టు Bharat account, I think 43,000. I think 43,000. And dear students, what is the narration we have to write? Being goods returned by Bharat. Being goods returned by Bharat. Okay. Next transaction, please. What is the next transaction given to us? The next transaction is cash paid to Anand. Analyze cheddam. When cash paid to Anand in this transaction, two accounts were affecting. One is cash, it is a real account. Anand is a personal account. Think cheddam. We are paying the cash to Mr. Anand. So when we are paying cash to Anand, Anand is the receiver. Receiver got personal account debit rule. Debit the receiver. And what is going out of the business? Cash. When cash is going out, the rule of real account, debit what comes in, credit what goes out. So credit the cash account. So debit aspect is Anand, credit aspect is cash. Amount 1,80,000. So simple got date 23rd. So when cash paid to Anand is the receiver. So I'm writing Anand account debtor. Always do remember, analyze the transaction. Why we are debiting and why we are creating. So Anand is debited according to the personal account debit rule because he is the receiver when we are paying the cash. What is going out of the business, dear students? Cash. So to cash account. And our amount is how much? 1,80,000. 1,80,000. Narration very simple. Question ఉండేది రండి. బీయింగ్ అనే ప్రిఫిక్స్ పెట్టి మీ క్వశ్చన్ ఉండేది కాపీ చేసుకోవచ్చు. బీయింగ్ క్యాష్ పేడ్ టు ఆనంద్. సో క్యాష్ పేడ్ టు ఆనంద్. దట్స్ ఇట్. 23rd date is completed. Next transaction, dear students. It is completed now. 24th date. Please go through the question. Cash received from Bharat. So how many accounts were affecting in a transaction? Cash account affecting and Bharat account also affecting. ఇదంతా రఫ్ వర్క్ మీకు అనాలిసిస్ కోసం. మెయిన్ ఆన్సర్ నేనైతే ప్రొఫార్ములా చేస్తున్నానో అదే మెయిన్ ఆన్సర్. ఇదంతా అనాలిసిస్ అంతే. వెన్ క్యాష్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ భరత్, క్యాష్ ఈజ్ ఏ రియల్ అకౌంట్, భరత్ ఈజ్ ఏ పర్సనల్ అకౌంట్. సో క్యాష్ వస్తా ఉంది కాబట్టి ఏం చేద్దాం, డెబిట్ వాట్ కమ్స్ ఇన్. సో డెబిట్ ఆస్పెక్ట్ ఈజ్ క్యాష్. సో క్యాష్ వస్తా ఉంది, ఎవరు ఇస్తున్నాడు? భరత్. భరత్ ఏమవుతాడు ఇప్పుడు? గివర్. గివర్ కాబట్టి ఏం చేయాలి? క్రెడిట్ చేయాలి. సో సింపుల్ గా క్యాష్ వస్తా ఉంది కాబట్టి డెబిట్ చేయండి, భరత్ ఇస్తున్నాడు కాబట్టి క్రెడిట్ చేయండి. ఓవరాల్ ఎంట్రీ వస్తుంది క్యాష్ అకౌంట్ డేటా టు భరత్ అకౌంట్. డేట్ ఈస్ 24th 3 lakh. 24th date. Cash is coming in the business. Cash account debtor.
హూ ఇస్ ద గివర్ మా మిస్టర్ భారత్. సో ఎందుకు డెబిట్ చేస్తున్నాం, ఎందుకు క్రెడిట్ చేస్తున్నాం అది ప్రతి ట్రాన్సాక్షన్ అనలైజ్ చేయండి. అండ్ అమౌంట్ ఈజ్ హౌ మచ్. ఎల్ఎస్ కాలం బ్లాంక్ వదలండి, అకాడమిక్స్ లో పనికిరాదు, కానీ రియల్ టైంలో ఖచ్చితంగా రాయాలి. అక్కడ మీరు క్యాష్ అకౌంట్ డేటా టు భారత్ అకౌంట్ 3 lakhs. నరేషన్ బీయింగ్ క్యాష్ received from Bharat. Being cash received from Bharat. That's it. After 24th date, next date, 25th month, salaries paid 60,000. Salaries paid ఏమన్నారు 60,000. Salaries payment అంటే ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఏమవుతుంది? So as we all know that payment of salaries is an expense. It's an expense. And expenses are dealt by which account, dear students? Nominal account. ఎంత చెల్లించినారు 60,000. ఈ 60,000 కి salaries paid in the form of cash అని చెప్పవలసిన లేదు. Salaries paid 60,000 means obviously paid in the form of cash only. So cash అనేది అకౌంట్, ఇట్స్ a real account. Salaries చెల్లించినప్పుడు అది ఎక్స్పెన్సెస్ ఉంది కాబట్టి నామినల్ అకౌంట్ ఏం చేస్తుంది? వాట్ ద నామినల్ అకౌంట్ సేస్? డెబిట్ ఆల్ ఎక్స్పెన్సెస్ అండ్ లాసెస్, క్రెడిట్ ఆల్ ఇన్కమ్స్ అండ్ గెయిన్స్. Salaries is an expense, so we have to debit it. What is going out? Cash is going out. Cash deals with which account? Real account. And real account says debit what comes in, credit what goes out. So here debit aspect is salaries, credit aspect is cash. 25th date, salaries account debtor. Salaries account debtor to ఒకవేళ క్యాష్ కాకుండా చెక్ ద్వారా పే చేసినంటే బ్యాంక్ రాయండి అంతే. టు క్యాష్ అకౌంట్ 60,000. సాలరీస్ అకౌంట్ డేటా టు క్యాష్ అకౌంట్ 60,000. ఓకేమా? ఇక్కడ అనాలిసిస్ ఏం చేద్దాం అంటే ఫర్ ఆల్ టైప్ ఆఫ్ ఎక్స్పెన్సెస్ కన్సర్న్ ఎక్స్పెన్స్ అకౌంట్ డేటా టు క్యాష్. సింపుల్ అనాలిసిస్. ఫర్ ఆల్ ఎక్స్పెన్సెస్ ప్రొఫార్మెంటరీ కన్సర్న్ ఎక్స్పెన్స్ టు క్యాష్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెంట్ పేడ్ అనుకుందాం, రెంట్ అకౌంట్ డేటా టు క్యాష్. ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ పేడ్, ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ అకౌంట్ డేటా టు క్యాష్. టెలిఫోన్ బిల్ పేడ్, టెలిఫోన్ బిల్ అకౌంట్ డేటా టు క్యాష్. ఒకవేళ పేడ్ త్రూ చెక్ అన్నాడు అనుకోండి, క్యాష్ బదులు బ్యాంక్ ట్రాన్సాక్షన్. సో ఇట్స్ ప్రొఫార్మా ఎంట్రీ ఫర్ ఆల్ ఎక్స్పెన్సెస్. సింపుల్ ప్రొఫార్మా ఎంట్రీ కన్సర్న్ ఎక్స్పెన్స్ అకౌంట్ డేటా టు క్యాష్. being salaries paid. Okay. Next transaction, dear students, రెంట్ పేడ్. ఇందాక చెప్పాను రెంట్ పేడ్ అనేది, రెంట్ అనేది నామినల్ అకౌంట్, ఖర్చు కాబట్టి డెబిట్ చేయాలి, క్యాష్ బయటికి పోతుంది కాబట్టి క్రెడిట్ చేయాలి. సో రెంట్ డెబిట్, క్యాష్ క్రెడిట్. యాజ్ పర్ ప్రొఫార్మా ఎంట్రీ కన్సర్న్ ఎక్స్పెన్స్ అకౌంట్ డేటా టు క్యాష్. సో 26th date 25,000. 26th date salaries బదులు ఇక్కడ రెంట్ రాద్దాం. రెంట్ అకౌంట్ డేటార్ టు cash account. How much more? 25,000. Yes, 25,000. 25,000. 25,000. Being rent paid. What is the next transaction? Please go through the question. The next one is telephone bill paid. Okay, telephone bill paid, but through what much? Check. To check. So telephone bill అనేది ఎక్స్పెన్స్ కాబట్టి నామినల్ అకౌంట్ డెబిట్ చేద్దాం, బికాస్ ఆల్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఆర్ డీల్డ్ బై నామినల్ అకౌంట్. పేడ్ త్రూ చెక్ కాబట్టి ఎప్పుడైతే చెక్ వస్తుందో కన్సర్న్ బ్యాంక్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేయాలి. సో 27th ట్రాన్సాక్షన్కి ఎలా రాద్దామంటే date 27th month, 27 date, telephone bill account debtor, 2 చెక్ ఇచ్చిన ఉంటే ఎవరు పే చేస్తారు? బ్యాంక్ పే చేస్తుంది. సో మన బ్యాంక్ ఏముంది? కెనరా బ్యాంక్. సో 2 కెనరా బ్యాంక్ అకౌంట్ ఆర్ సింప్లీ బ్యాంక్ అకౌంట్. మనకు ఒకే బ్యాంక్ ఉంటే
You can write only bank, no problem. Okay, now. So how much telephone bill paid by our organization through check? 10,000. So telephone bill account that are to Canara Bank account 10,000, 10,000. Being telephone bill paid through check. Okay. Next transaction, please. Next transaction, 28th date. Interest received 14,000. So interest వచ్చింది అంటే ఏమి ఇన్కమ్. ఇన్కమ్స్ ఆర్ డీల్స్ విచ్ అకౌంట్ నామినల్ అకౌంట్. ఇన్కమ్స్ ఆర్ డీల్స్ విచ్ అకౌంట్ నామినల్ అకౌంట్. ఏ రూపంలో వచ్చిందంటే క్యాష్ రూపంలో. చెప్పలేదు ఏం చెప్పలేదంటే క్యాష్ రూపంలో వచ్చినట్టు. ఓకేనా? సో మనకి క్యాష్ వచ్చింది, అది ఇంట్రెస్ట్ రూపంలో. క్యాష్ ఈజ్ ఎ రియల్ అకౌంట్. క్యాష్ కమ్స్ ఇన్ కాబట్టి క్యాష్ ఈజ్ ఎ డెబిట్ ఆస్పెక్ట్. ఇంట్రెస్ట్ రావడం అనేది ఇన్కమ్. So it is a nominal account, and what is the golden rule of the nominal account? Debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. Income కోట ఏం చేయాలి? క్రెడిట్ చేయాలి. క్యాష్ ఏం చేయాలి? డెబిట్ చేయాలి. సో 28th date. Cash account debtor to interest account. Cash account debtor to interest account. I think 14,000. Yes, 14,000. Narration. Being interest received. And dear students, one more point we have to discuss. For all type of incomes, cash account debtor to concern income. So cash account debtor, rent వస్తే to rent. Cash account debtor, commission వస్తే to commission. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఏం గుర్తుకోవాలా? క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ చేయాలా, ఇన్కమ్ ని ఎప్పుడు క్రియేట్ చేయాలా. ఒకవేళ చెక్ ద్వారా వస్తే క్యాష్ బదులు బ్యాంక్ రాయాలి. ఓకేనా? సో ఇట్స్ ప్రొఫార్మా ఎంట్రీ. సో ఫర్ ఆల్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్కమ్స్, క్యాష్ అకౌంట్ టు కన్సర్న్ ఇన్కమ్. చెక్ ద్వారా వస్తే బ్యాంక్ అకౌంట్ డెటా టు కన్సర్న్ ఇన్కమ్. నెక్స్ట్ ప్లీజ్. Rent received 29th date. Rent received got very simple. Same, write it. Amount is 16,000. పేరాజం రెంట్ వచ్చింది. ఏ రూపంలో వచ్చింది? మనకి ఏం చెప్పలేదంటే క్యాష్ రూపంలో వచ్చినట్టే. సో క్యాష్ అకౌంట్ డెటార్ టు రెంట్ అకౌంట్. క్యాష్ అకౌంట్ డెటార్ టు రెంట్ అకౌంట్. 16,000. 16,000. Narration is very simple. Being rent received. So cash account debtor, income, interest వస్తే interest. Cash account debtor, rent వస్తే rent. ఓకేనా? సో ప్రొఫార్మెంట్ చెప్పాను కదా, క్యాష్ అకౌంట్ డెటార్ టు కన్సర్న్ ఇన్కమ్. నెక్స్ట్ 30th డేట్ ఏమన్నాడు? 30th డేట్ కమిషన్ రిసీవ్డ్ త్రూ చెక్ అన్నాడు. సో ఇన్కమే, ఇట్స్ అన్ ఇన్కమ్. ఇన్కమ్స్ అనేది ఏ అకౌంట్ డీల్ చేస్తుంది? నామినల్ అకౌంట్ డీల్ చేస్తుంది. ఇన్కమ్స్ అనేది నాన్ అకౌంట్ ప్రకారం ఎప్పుడు ఏం చేయాలా? ఆల్వేస్ ఇన్కమ్స్ ఆర్ టు బి క్రెడిట్ ఆల్ ఇన్కమ్స్ అని. కానీ ఎలా వచ్చింది? ఏ రూపంలో వచ్చింది? క్యాష్ రూపమా, చెక్ రూపమా? చెక్ రూపంలో వచ్చింది. ఎంత? 1,500. సో ఎంట్రీ షుడ్ బి 30th date. కెనరా బ్యాంక్. మీరు కెనరా బ్యాంక్ అని మాటకి రాసేది ఉన్నది. జస్ట్ యూ కెన్ రైట్ బ్యాంక్ ఆల్సో. ఒకే బ్యాంక్ అకౌంట్ ఉన్నప్పుడు మీరు జస్ట్ యూ కెన్ రైట్ బ్యాంక్ అకౌంట్. సో కెనరా బ్యాంక్ అకౌంట్ డెటార్ టు కమిషన్ అకౌంట్. బికాస్ ఏ చెక్ వచ్చినా మన బ్యాంక్ అకౌంట్లో డిపాజిట్ చేస్తాం, అండ్ బ్యాంక్ ఈజ్ ద రిసీవర్ ఆఫ్ దట్ చెక్. సో కెనరా బ్యాంక్ అకౌంట్ డెటార్ టు కమిషన్ అకౌంట్
1500, 1500, 1500, 1500. Narration, dear students, being commission received through check. Being commission received through check. చెక్ ద్వారా కమిషన్ వచ్చింది. ఓకే, నెక్స్ట్ పాయింట్ ప్లీజ్. క్యాష్ విత్డ్రాన్ ఫర్ పర్సనల్ యూజ్. కొత్తగా వచ్చిన పాయింట్, క్యాష్ విత్డ్రాన్ ఫర్ పర్సనల్. ఎవరు విత్డ్రా చేస్తారు? రాజేష్ ఎంటర్ప్రైజెస్ లో రాజేష్ ఉన్నారు కాబట్టి రాజేషే డ్రా చేస్తాడు. ఓకేనా? రాజేష్ అనేవాడు ఈ అకౌంట్. హూ విల్ విత్డ్రా? ఆబ్వియస్లీ ఓనర్. ఓనర్ ఈజ్ ఇన్ అవర్ బిజినెస్ ఈజ్ రాజేష్. When Rajesh withdraws, Rajesh is a personal account, and what he is withdrawing is cash withdrawing. That is, he is withdrawing the cash. So cash withdraw చేస్తున్నాడు కాబట్టి cash is going out. So Rajesh is a personal account. He is the person withdrawing. So when he is withdrawing the cash, he is the receiver. He is the receiver. He is the receiver. And what is going out? Cash. So whenever cash is withdrawing by the business owner, we have to open a special account. ఎప్పుడైతే ఓనర్ బిజినెస్ లో నుంచి క్యాష్ కానీ గూడ్స్ కానీ విత్డ్రా చేస్తున్నాడంటే తన సొంత ఉపయోగం కోసం కానీ ఫర్ హిస్ పర్సనల్ యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు వీ హ్యావ్ టు ఓపెన్ ఏ స్పెషల్ అకౌంట్ నోన్ యాజ్ డ్రాయింగ్స్ అకౌంట్. నోన్ యాజ్ డ్రాయింగ్స్. సో క్యాష్ డ్రా చేశాడు. ఎవరు డ్రా చేశాడు? రాజేష్. రాజేష్ ఈజ్ ద రిసీవర్ కదా. సో డేట్ ఈస్ 30. మీరు ఇక్కడ రాజేష్ పేరు రాయడం రాయకపోవడం మీ ఇష్టం, అది నేనైతే రాస్తున్నాను. రాజేష్ డెబిటెడ్ బికాస్ ఈజ్ ద రిసీవర్. ఏం చేస్తున్నాడు? డ్రా చేస్తున్నాడు కాబట్టి రాజేష్ డ్రాయింగ్స్ అకౌంట్ డెటార్ టు ఏం డ్రా చేస్తున్నాడు? క్యాష్. సో టు క్యాష్ అకౌంట్. దీన్ని ఇంకొకటి విధంగా ఏం రాయొచ్చు అంటే సింపుల్ గా డ్రాయింగ్స్ అకౌంట్ డెటార్ టు క్యాష్. నేమ్ ఆఫ్ ద ఓనర్ అనేది మ్యాండేటరీ కాదు, ఇట్స్ ఆప్షనల్. Name of the owner is a mandatory card. So you can write Rajesh drawings account data to cash, or simply you can write drawings account data to cash. Narration same. Other and question on the being cash withdrawn for personal use. Being cash withdrawn for personal use after 30th date ma. గూడ్స్ విత్డ్రాన్ ఫర్ పర్సనల్ యూస్. ఇక్కడ కూడా పర్సనల్ యూస్. సో గుర్తుపెట్టుకోండి, ఐ విల్ యూజ్ సమ్ టర్మినాలజీ. ఎప్పుడైతే మనకి అకౌంటింగ్ లో పర్సనల్ యూజ్ అనే పదం వచ్చినా, ఓకే, డొమెస్టిక్ యూజ్ అని వచ్చినా, డొమెస్టిక్ యూజ్ అని లేదా ప్రైవేట్ యూజ్ అనే పదాలు వచ్చినా, సో డూ రిమెంబర్ డియర్ స్టూడెంట్స్, పర్సనల్ యూజ్, private use and domestic use వస్తే we have to open a special account known as drawings account. So personal use, private use, domestic use అనే పదాలు వస్తే డ్రాయింగ్స్ డెబిట్ చేయాల్సిందే ఖచ్చితంగా. ఏం డ్రా చేస్తున్నాడు మళ్ళీ చూద్దాం. చూడండి, ఇక్కడైతే క్యాష్ డ్రా చేసినప్పుడు క్యాష్ క్రెడిట్ చేస్తాం. ఇక్కడ ఏం డ్రా చేశాడు? గూడ్స్ డ్రా చేశాడు. ఆ గూడ్స్ ఎలా ఉందంటే దాని యొక్క కొన్న ధర, కాస్ట్ ప్రైస్ ఎంత? 6000, సెల్లింగ్ ప్రైస్ 9000. ఓనర్ ఎప్పుడైతే మన బిజినెస్ లోకి తెస్తాడో అది కూడా అకౌంట్ చేయాలి, అలాగే ఏం తీసుకుంటున్నాడో అది కూడా కౌంట్ చేయాలి. ఓకేనా? సో ఓనర్ తీసుకున్నప్పుడు కౌంట్ చేయాలి, కానీ ఏ ప్రైస్ తో కౌంట్ చేయాలంటే యాజ్ పర్ ద కాన్సెప్ట్ యూ షుడ్ క్యాల్కులేట్ అట్ ద కాస్ట్ ప్రైస్. యూ షుడ్ క్యాల్కులేట్ ద కాస్ట్ ప్రైస్, ఇగ్నోర్ ద సెల్లింగ్ ప్రైస్. ఓనర్ తనకు తాను ప్రాఫిట్ చేసుకోడు కాబట్టి తను కాస్ట్ ప్రైస్ తోనే గూడ్స్ ని కన్సంప్షన్ చేస్తాడు కాబట్టి కాస్ట్ ప్రైస్ తీసుకోవాలి. సో డ్రాయింగ్స్ డెబిట్ చేద్దాం బికాజ్ ఇట్స్ పర్సనల్ యూజ్. కానీ క్యాష్ కాదు, గూడ్స్ తీసుకున్నాడు. కాస్ట్ ప్రైస్ తో గూడ్స్ క్యాల్కులేట్ చేయండి ఏం చేయాలా? యూ షుడ్ క్రెడిట్ ద పర్చేసెస్ అకౌంట్. ఇంటర్వ్యూస్ లో చాలా అడుగుతుంటారు ఈ క్వశ్చన్ ని. సో వెన్ ఎవర్ గూడ్స్ విత్డ్రాన్ ఫర్ పర్సనల్ యూస్ వీ షుడ్ క్రెడిట్ ద పర్చేసెస్ అకౌంట్ బికాస్ వీ హ్యావ్ టు క్యాల్కులేట్ ఎట్ కాస్ట్ ప్రైస్, నాట్ ఎట్ సెల్లింగ్ ప్రైస్. ఓనర్ తనకు తాను ప్రాఫిట్ చేసుకోడు కాబట్టి కాస్ట్ ప్రైస్ తో క్యాల్కులేట్ చేయాలి. కాస్ట్ ప్రైస్ తో క్యాల్కులేట్ చేయాలి కాబట్టి ఏ అకౌంట్ తీసుకోవాలా? పర్చేస్ అకౌంట్. సార్ ఓనర్ కూడా సెల్లింగ్ ప్రైస్ తో వేసుకుంటే ఏం అకౌంట్ క్రియేట్ చేయాలా? సేల్స్ అకౌంట్. జనరల్ గా మనం కాస్ట్ ప్రైస్ తో చేయాలా? So whenever goods is done for personal use, take the cost price into account, ignore the selling price. Selling price పట్టించుకోమాకండి. ఓకేనా? సో డేట్ 30th 6000 to be calculated. 30th డేట్ మా సేమ్ డేట్ ఇంకా
30th date. సో పర్సనల్ యూజ్ అనే పదం వచ్చింది. సో ఇంతకుముందు చెప్పాను, పర్సనల్ యూజ్ అని వచ్చిన, ప్రైవేట్ యూజ్ అని వచ్చిన, డొమెస్టిక్ యూజ్ అని వచ్చిన డెబిట్ చేసింది డ్రాయింగ్స్ అకౌంట్. ఏం డ్రా చేశాడు? క్యాష్ డ్రా చేస్తుంటే క్యాష్, కానీ ఇక్కడ డ్రా చేశాడు గూడ్స్. ఏ ప్రైస్ తీసుకోవాలి? గూడ్స్ కాస్ట్ ప్రైస్. వెన్ ఎవర్ వీఆర్ క్యాల్కులేటింగ్ ద కాస్ట్ ప్రైస్, credit the purchases account. So drawings account data to purchase account, and dear students, cost price is 6,000. So take into 6,000 or 9,000 ignore change, ma, because owner do not make profit for himself. Being goods withdrawn for personal use. So తన షాప్ లో ఉన్న గూడ్స్ ని తన పర్సనల్ యూస్ కోసం వాడుకున్నాడు. దట్స్ ఇట్. ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ ప్లీజ్. పర్చేజ్ గూడ్స్ త్రూ డెబిట్ కార్డ్. తన దగ్గర ఉన్న డెబిట్ కార్డ్ నుంచి గూడ్స్ కొన్నాడు 65,000. సో పర్చేజ్ అనేది ఎప్పటికి ఏం చేయాలి? గూడ్స్ కొంటున్నా అంటే ఏం చేయాలి? పర్చేజ్ అకౌంట్ డెబిట్ చేయాలి. బికాజ్ ఇట్స్ అన్ ఎక్స్పెన్స్, నామ్లో కన్సిడర్ డెబిట్ ఆల్ ఎక్స్పెన్సెస్ అండ్ లాసెస్. కానీ ఎలా పేమెంట్ చేస్తున్నాడు? డెబిట్ కార్డ్ ద్వారా. ఓకేనా? ఎప్పుడైతే డెబిట్ కార్డ్ ద్వారా చేస్తున్నానో డబ్బులు పోతాయి కాబట్టి ఏం చేయాలి? క్రెడిట్ చేయాలి. ఏ అకౌంట్ క్రెడిట్ చేయాలంటే మన దగ్గర ఉన్న ఏ అకౌంట్? కెనరా బ్యాంక్ అకౌంట్. So entry should be purchases account debtor, because we are purchasing goods cash konna, credit konna, debit card ద్వారా కొన్నా, credit card ద్వారా కొన్నా, purchase account debit చేయాలి కొన్నప్పుడు. either cash purchases, credit purchases, debit card purchases or credit card purchases, ఏ జరిగినా purchase account debit చేయాలి. గుర్తుపెట్టుకోండి. 2, డెబిట్ కార్డ్ ఇచ్చినాడు కాబట్టి టు కెనరా బ్యాంక్, ఆర్ సింప్లీ కెన్ రైట్ బ్యాంక్ ఆల్సో. అమౌంట్ ఎంత? ఐ థింక్ 60,000, నో 65,000. ఓకే. సో పర్చేస్ అకౌంట్ అటాచ్ టు కెనరా బ్యాంక్ అకౌంట్ 65,000 being goods purchased through debit card. క్రెడిట్ కార్డ్ ద్వారా జరిగిన సేమ్ ట్రాన్సాక్షన్ పేమెంట్. ఓకే. లాస్ట్ వన్, April 30th date. సోల్డ్ గూడ్స్ త్రూ క్రెడిట్ కార్డ్. అంటే గూడ్స్ అమ్మినాం కానీ క్రెడిట్ కార్డ్ స్వైపింగ్ జరిగింది అక్కడ. సో అది క్రెడిట్ కార్డ్ డెబిట్ కార్డ్ మన అకౌంట్లో డబ్బులు వచ్చేస్తాయి. కాబట్టి వెన్ గూడ్స్ సోల్డ్, గూడ్స్ గోస్ అవుట్, సో క్రెడిట్ ఈజ్ సేల్స్ అకౌంట్ బికాస్ ఇట్స్ ఇన్కమ్. మనం క్రెడిట్ కార్డ్ ద్వారా స్వైప్ చేసినా బ్యాంక్లో డబ్బులు పడతాయి, డెబిట్ కార్డ్ చేసినా బ్యాంక్లో డబ్బులు పడతాయి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను రిలయన్స్ మార్ట్ పోయినాను, నేను ఒక 5,000 గ్రాసరీస్ కొన్నాను. నేను డెబిట్ కార్డ్ ఇచ్చినా వాళ్ళ అకౌంట్లో 5,000 పడుతుంది, నా క్రెడిట్ కార్డ్ ఇచ్చినా వాళ్ళ అకౌంట్లో 5,000 పడుతుంది. అంటే ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్ ఐదర్ ఇట్స్ డెబిట్ కార్డ్ క్రెడిట్ కార్డ్, డైరెక్ట్లీ ఇట్ గోస్ టు దేర్ బ్యాంక్ అకౌంట్. ఓకేనా? సో ఇట్ డజంట్ ఎఫెక్ట్ మా, సింప్లీ రైట్ కెనరా బ్యాంక్. ఓకే. సో వెన్ గూడ్స్ సోల్డ్ త్రూ క్రెడిట్ కార్డ్, వాట్ ఇస్ ద రిక్వైర్డ్ ఎంట్రీ మా? డబ్బులు వస్తున్నాయి. హూ ఇస్ ద రిసీవర్ ఆఫ్ ద అమౌంట్ మా? కెనరా బ్యాంక్. సో కెనరా బ్యాంక్ is the receiver, debited either debit card or credit card. Both cases Canara Bank account to be debited. What's going out? Goods are going out. When goods goes out, it's income. Income's always credited to sales account. Canara Bank account data to sales account amounting to rupees 95,000. Amounting to rupees 95,000. And direction is very simple, dear students. Being goods sold through credit card. That's it, ma. This is the complete answer of journal entries basic level. It's a basic level. So dear students, today's class we did a complete problem on journal entries. Nearly more than 25 to 30 transactions were there. So I have explained each and every transaction with the debit aspect as well as with my credit aspect. మీకు అకౌంటింగ్ పర్ఫెక్ట్గా రావాలంటే ఒకసారి విని వదిలేస్తే రాదు. ఒకసారి వినండి, తర్వాత ప్రాక్టీస్ చేయండి, తర్వాత ఓన్గా సెల్ఫ్గా ప్రాక్టీస్ చేయండి. దే విల్ గెట్ పర్ఫెక్ట్ ఆన్సర్ ఇన్ ద ఎంట్రీస్. ఐఎమ్ రిపీటింగ్ వన్స్ అగైన్, మీరు ఎప్పుడైతే ఎంట్రీస్ పర్ఫెక్ట్గా ఉంటారో, ఎప్పుడైతే ఎంట్రీస్ని పర్ఫెక్ట్గా చేయగలుగుతున్నారో, అకౌంటింగ్ సబ్జెక్ట్ ఇంట్రెస్ట్ పెంచుతుంది. సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే. థ్యాంక్ యూ టు ఆల్. హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే టు ఆల్ ఆఫ్ యూ. విల్ మీట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్.